جامعة حلب، كلية الشريعة، السنة الأولى، كتاب اللغة الإنكليزية، الوحدة السابعة. تقدمه مبادرة ضوء بصوت وصال باره. بداية الوحدة. 1. Focus on the topic. B. Sharing information. People all over the world like to tell jokes or stories. One type of joke in the United States is called a knock-knock joke. It is a joke that begins with knock-knock and ends with a double meaning. الفقرة بتقول إنه الناس من حول العالم بيحبوا يحكوا نكت وقصص، وإحدى أنواع النكات بالولايات المتحدة اسمها نكتة knock knock. هي نكتة بتبلش ب knock knock وبتنتهي بمعنى مزدوج. أمثلة. Example. هون في حوار بين A و B. حنبلش ب A. A. Knock knock. B. Who's there? A. Boo. B. Boo-hoo. A. Why are you crying? This joke is funny because boo-hoo sounds like boo-hoo, a sound that people make when they are crying. Another type of joke that uses a double meaning is called a pun. هاي النكتة مضحكة لأنه لما بيجاوب بي بكلمة بوهو هي بتشبه صوت بوهو واللي هو صوت البكاء. النوع الآخر من النكات اللي بيستخدم معنى مزدوج بيتسمى pun. أمثلة. Example. A. What did the big strawberry say to the little strawberry? B. I don't know. A. If you weren't so sweet, we wouldn't be in this jam. This joke uses the double meaning of jam. It means preserved fruit and also means being in a difficult situation. هاي النكتة بتستخدم معنى مزدوج لكلمة جام لأنه من معاني جام هي الفواكه المحفوظة وكمان بتعني كونك بموقف صعب. 1. Ask 3 students these questions. عم يطلبوا منا نسأل 3 طلاب هاي الأسئلة التالية. Question number 1. Do you tell jokes? Question number 2. Do you usually understand jokes in English? Why or why not? Question number 3. Can you tell a joke in English? If so, tell it. 2. Discuss with the class. عم يطلبوا منا نناقش هالأسئلة التالية مع الصف. Question number 1. Which joke was the funniest? Question number 2. What made it funny? C. Preparing to read. Background. Read the following paragraphs about I Love Lucy. I Love Lucy was a popular American TV show during the 1950s. It was created by a married couple, Dizzy Arnaz and Lucille Ball. It was the first television show with a live audience. The star of this show was a housewife named Lucy Ricardo. She was always doing funny things and getting into trouble. Lucy's type of comedy, based on funny physical movements, is called slapstick. Lucy's husband, Ricky Ricardo, was an immigrant from Cuba who spoke English with an accent. At times, he got angry or excited and spoke Spanish on the show. I Love Lucy became the highest-rated show in North America, and people still watch it on cable television today. It seems that people who enjoy comedy will always love Lucy. I Love Lucy هو برنامج تلفزيوني أمريكي كان مشهور كتير خلال فترة الخمسينات. تم إنشاؤه من قبل ثنائي زوجين هن ديزي أرنست ولوسيال بول. كان أول عرض تلفزيوني بيحضره الجمهور بطريقة مباشرة. بطلة هذا العرض هي ربة منزل اسمها لوسي ريكاردو. كانت دائما تقوم بأفعال مضحكة وتدخل حالها بمشاكل. النوع الكوميديا اللي كانت لوسي بتتبعه بناء على حركتها الجسدية بنقدر نسميه سلاب ستيك. زوج لوسي واللي اسمه ريكي ريكاردو هو مهاجر من كوبا ولكن بيحكي إنجليزي بلكنة. أحيانا كان يعصب أو يتحمس ويحكي إسباني بالعرض. I Love Lucy كان البرنامج الأعلى تقييما بأمريكا الشمالية والناس لهلأ بتتفرج عليه على التلفزيون، ومن الواضح إنه الأشخاص اللي بيحبوا الكوميديا رح يضلوا عطول يحبوا لوسي. Based on the paragraph above, predict which of the statements you will find out more about in reading 1. Mark statements with a check.
بناء على هالفقرات اللي قريناهم من قبل بدنا نتوقع أي من العبارات اللي رح نقراها هلأ رح يتوسعوا بشرحها بالنص اللي رح نقراه بعد شوي، ولازم نحط إشارة صح بجانب العبارة اللي رح نختارها. A. The actors and actresses on the TV show did a lot of funny stunts. B. Even though Lucy Ricardo was a housewife, she wanted to be a star. C. The other main characters on the show were a married couple who were the friends of Lucy and Ricky. D. Ricky Ricardo worked as a computer programmer. E. The humor on the show was sometimes mean. Vocabulary for comprehension. A TV producer works with actors, writers, and directors to plan a TV show. The passages below describe a meeting of TV producers who want to create a new comedy show. Match the underlined words in the passages with the definitions below. العبارة بتقول إنه منتج تلفزيوني عم يشتغل مع ممثلين ومؤلفين ومخرجين لحتى يخطط لبرنامج تلفزيوني، وهالمقطع اللي بدنا نقراه هلا عم يوضح لنا اجتماع بين المنتجين التلفزيونيين اللي بدهم يعملوا برنامج كوميدي جديد. لازم نوصل الكلمات اللي تحت خط بهالفقرة مع التعاريف اللي رح نقراها بعدها. بداية الفقرة. Many actors have an ambition. في خط تحت كلمة ambition to be on television, and this new show will give a few of them an opportunity في خط تحت opportunity to make their dreams come true. On this show, some scenes will be humorous في خط تحت كلمة scenes, and other parts will be filled with tension في خط تحت كلمة tension that makes the audience wonder what will happen next. The producers believe that laughing at the tension on the show will help the audience deal with في خط تحت deal with their own tensions in life. الكلمات هنن 1. ambition 2. opportunity 3. scenes 4. tension 5. deal with. بدنا نوصلهم بالتعاريف اللي رح نقراهن هلا. تعريف هنن A. a nervous worried feeling. B. a strong desire to do something. C. a chance to do something. D. to handle something or to do what is necessary for something. E. parts of a movie or play. 1. ambition اللي هي طموح بنوصلها مع B اللي هي a strong desire to do something رغبة ملحة للقيام بشيء ما. 2. opportunity اللي هي فرصة بنوصلها مع C اللي هي a chance to do something يعني فرصة للقيام بشيء ما. 3. scenes مشاهد توصل مع E parts of a movie or play أجزاء من مسرحية أو فيلم. 4. tension قلق توصل مع A nervous worried feeling شعور بالقلق أو التوتر. deal with يتعامل مع توصل مع D اللي هي to handle something or to do what is necessary for something معالجة شيء ما أو القيام بالأمر الضروري لإتمام شيء ما. نهاية المقطع الأول. المقطع الثاني. The star of the show will be a man who doesn't have a job outside of the home. His name will be Bob and he will be married to a doctor. Bob will stay at home and take care of the children, clean the house, and cook all of the meals. His wife, Allison, will work long hours, but Bob will not see his life as limited in any way. Limited تحت خط. And he will not lose his dignity. Dignity تحت خط. In this role. Instead, he will be a full partner with his wife, and it will be clear that she respects his mind and his abilities. And although they will be married with kids, they will still flirt with each other like newlyweds. Flirt with تحت خط. المقطع الثالث. Another main character on the show will be Allison's father. He will always bicker تحت كلمة bicker في خط with his son-in-law تحت كلمة bicker في خط because he won't understand why Bob stays at home while Allison works to support the family. There will be tension between his traditional ideas and Bob and Allison's modern ideas. Allison's mother will be the kind of person who talks constantly but never listens. The producers have decided that she will fall down a lot because she won't look where she is going. The stunts she will do will add slapstick comedy to the show. تحت كلمة stunts في خط. She will also have a cute little dog, but this dog will be mean. تحت كلمة mean في خط. Always biting people for no reason. The producers believe that the audience will like this show. They have already shown a scene of it to a test audience, and the response was encouraging. الكلمات هنين
6. Limited. 7. Dignity. 8. Flirt with. 9. Bicker. 10. Stunts. 11. Mean. تعريف هنن F. Argue. G. Not nice, hurting someone or something with words or action. H. Self-respect. I. Not having a lot of something. G. Show romantic interest in. K. Foolish or dangerous actions someone does to get attention. 6 اللي هي limited محدود بنوصلها مع I not having a lot of something واللي هي عدم وجود الكثير من شيء ما. 7 dignity كرامة بنوصلها مع H اللي هي self respect احترام الذات. 8 flirt with يغازل بنوصلها مع G اللي هي show romantic interest in إظهار اهتمام عاطفي بشيء. 9 bicker اللي هي يتشاجر بنوصلها مع F argue اللي هي يتجادل. 10 stunts اللي هي حركات بهلوانية بنوصلها مع K اللي هي foolish or dangerous actions someone does to get attention. أفعال خطرة وبلهاء بيقوم فيها الشخص لحتى يجذب الانتباه إله. 11 mean اللي هي شرير بنوصلها مع G not nice hurting someone or something with words or action يعني غير جيد ويجرح الآخرين بوساطة الكلمات أو الأفعال. 2. Focus on reading. A. Reading 1. The story of I Love Lucy. We are going to read a summary of the autobiography of Lucille Ball, the actress who created I Love Lucy with her husband, Dizzy Arness. When people write about their true experience in life, they are writing autobiographies. هلا بدنا نقرأ ملخص عن السيرة الذاتية اللي كتبتها لوسييل بول واللي هي الممثلة اللي أنشأت I Love Lucy مع زوجها ديزي أرنست. وقت الأشخاص بيكتبوا عن تجاربهم الحقيقية بالحياة فنحن بنسمي هذا الشيء autobiographies يعني السير الذاتية. بداية النص The story of I Love Lucy. المقطع الأول My dream of being a TV star had finally come true. One day, CBS Studios told my husband, Dizzy, that they wanted to make a TV show about a funny married couple. We couldn't believe it. It was a very busy time for us. We were expecting the birth of our first child, and now we had the opportunity to create our own TV show. Dizzy and I were so confused about what to do. We were radio performers. At that time, TV was still something new, and most Hollywood stars were afraid of it. I knew that if our TV show failed, we might never work in the movies again. But this was also the first chance that Dizzy and I had to work together, and this was exactly what we wanted to do. هلأ رح أشرح المقطع الأول ورح أحكي بلسان لوسييل بول لأنه هي عم تكتب هذا النص بذاتها. المقطع الأول حقق حلمي وأخيرا بإني صير نجمة تلفزيونية. بيوم من الأيام أخبرت استوديوهات CBS زوجي إنه بدهن يعملوا برنامج تلفزيوني عن زوجين مضحكين. ما صدقنا هذا الشي وكان وقت حافل بالنسبة إلنا لأنه كنا عم ننطر ولادة طفلنا الأول وهلأ إجتنا الفرصة لننشئ برنامجنا التلفزيوني الخاص. كنا مرتبكين بخصوص اللي بدنا نعمله لأنه كنا مقدمين بالراديو وبهداك الوقت التلفزيون كان شي جديد ومعظم نجوم هوليوود كانوا بيخافوا منه. كنت بعرف إنه إذا فشل برنامجنا التلفزيوني ما رح نقدر نظهر بالأفلام أبدا ولكن هي كانت أول فرصة بتسمح لنا أنا وديزي نشتغل مع بعضنا وهذا اللي بدنا إياه. المقطع الثاني Our decision to create I Love Lucy was made. We thought of the characters for the show, Ricky and Lucy Ricardo. Ricky was a Cuban immigrant who worked as a band leader in a New York nightclub. Lucy was his wife, a 1950s housewife with a crazy ambition to be in show business, just like her husband. أخذنا قرارنا بخصوص إنشاء برنامج I Love Lucy وفكرنا كتير بالشخصيات اللي هن ريكي ولوسي ريكاردو. ريكي هو مهاجر من كوبا وبيشتغل قائد فرقة بملهى نيويورك الليلي. لوسي هي زوجته ربة منزل بفترة الخمسينات وعندها طموح بدخول مجال العروض مثل زوجها. المقطع الثالث Dizzy clearly described and carefully summarized what his ideas for the show were. He told CBS that the show's humor would never be mean or unkind. Ricky and Lucy would be very much in love with each other,
and would never flirt with other characters. Most of all, Ricky would always keep his dignity as a man. He told the writers not to let Lucy surprise him. Quote, "If Lucy's going to play a trick on me, make it clear to the audience that Ricky knows what's going on." End quote. It was important to him to be seen as a strong male figure. لخص وقال ديزي أفكاره بشكل واضح فيما يخص العرض، وأخبر CBS إنه حس الفكاهة الخاص بهالعرض ما لازم يكون سيء أو غير لطيف، وإنه لوسي وريكي مغرمين ببعضهم جدا وما رح يغازل حدا منهم أي شخصية تانية بهالعرض، والأهم إنه ريكي رح يحافظ دائما على كرامته كرجل. وأخبر المؤلفين إنه ما يخلوا لوسي تفاجئه بشي، وقال إذا لوسي رح تجرب خدعة على شخصيتي فلازم توضحوا للجمهور إنه ريكي بيعرف اللي عم يصير. كان من المهم بالنسبة إله إنه يظهر كرجل قوي. المقطع الرابع. After we started making the show, I looked more and more like an expectant mother. During one of the first shows, I covered myself up with a funny costume, baggy clown pants that I wore while I played the cello. But no matter what I wore, I always played Lucy Ricardo as very feminine. I made sure that Lucy always looked soft and pretty, even when someone had thrown a pie in her face. And Lucy was never mean. When she got in trouble, it was usually because she was trying to be a star. I believe this is one reason why the audience liked the show. People in the audience could understand Lucy, because, really, who doesn't want to be a star? بعد ما بلشنا بالعرض بدأت علامات الحمل تبين علي، وخلال العروض الأولية لبست وغطيت جسدي بزي مضحك واللي هو سروال مهرج واسع استخدمته وقت عزفت على التشيلو. ولكن بغض النظر عن اللي لبسته دائما كنت أقدم شخصية لوسي ريكاردو بطريقة أنثوية جدا. تأكدت دائما من ظهور لوسي بطريقة لطيفة وجميلة حتى وقت رمى أحد الشخصيات فطيرة بوجهها. ما كانت شخصية لوسي شريرة أبدا، وعند وقوعها بالمشاكل كان السبب بيرجع لرغبتها بأنه تتحول لنجمة فقط، وبظن أنه هاد سبب من الأسباب اللي دفعت الجمهور للإعجاب بالعرض. تمكن الأشخاص بالجمهور من فهم لوسي لأنه مين منا ما بيحب يصير نجم. المقطع الخامس. Lucy's dream of being a star was one reason why I Love Lucy was a hit. Fred and Ethel were another reason. These characters were the neighbors of Ricky and Lucy, an older couple who were always bickering with each other. Ethel was played by Vivian Vance, an experienced stage actress who didn't mind looking a bit plain. She agreed not to wear false eyelashes or eye makeup, but she refused to wear body padding to look heavier. She wanted to appear as a woman of average weight, not overweight, so that when her husband told her she was fat, the audience would see this as funny, not sad. حلم لوسي بالتحول لنجمة كان أحد أسباب نجاح برنامج I Love Lucy، وشارك بهالنجاح فريد وإثال. هدول الشخصيتين هن جيران لوسي وريكي، هن زوجين كبار دائما بيتشاجروا مع بعضهم. لعبت فيفيان فانس شخصية إثال، وهي ممثلة مسرحية لم تمانع الظهور بمظهر البسيطة، وافقت على عدم وضع رموش مزيفة أو مكياج للعيون، ولكنها رفضت ارتداء حشوات لتبين وزنها أثقل. كانت بدها تظهر بمظهر الأنثى اللي وزنها وسط وما ثقيل، مشان لما يقلها زوجها إنه هي سمينة يلاقي الجمهور هالشي مضحك وليس محزن. المقطع السادس. Fred was a hem-picked husband that so many men in the audience could understand. They loved it when Fred fought back with sharp words of his own. When people saw Bill Frawley, the actor who played Fred, on the street, they would often say, "Hey, Fred, you really know how to handle that wife of yours." I believe the audience understand the husband-wife tension on the show. Maybe laughing about it helped them deal with their own tensions in life. As an actress, I worked hard to make the audience believe that Lucy was always a little afraid of Ricky. Of course, Lucy knew that Ricky loved her and was a good husband, but she also knew how limited his patience was. I think this tension between feeling loved and feeling afraid made the show more exciting and funnier to watch.
كان فريد زوج مستضعف وقدر يفهم كتار من الرجال الموجودين ضمن الجمهور، وأحبوا ردود فريد على زوجته بكلمات حادة خاصة فيه. وقت كان الأشخاص يشوفوا بيل فراولي هو الممثل اللي لعب شخصية فريد بالشارع كانوا يقولوا له كنت بتعرف تتعامل مع زوجتك بشكل كتير منيح يا فريد. بظن إنه الجمهور كانوا قادرين على فهم التوتر اللي بيتعلق بعلاقة الزوج والزوجة، ولربما كان الضحك عليها بيساعدهم بالتعامل مع التوتر والقلق اللي موجود بحياتهم. بصفتي ممثلة بذلت جهدي لجعل الجمهور يعتقد إنه لوسي كانت بتهاب ريكي قليلا، وبالطبع لوسي بتعرف إنه ريكي بيحبها وإنه هو زوج صالح، ولكنها كانت بتعرف كمان إنه صبره محدود. بتوقع إنه هذا التوتر الموجود بالشعور بالمحبة والشعور بالخوف هو اللي خلى العرض مثير للاهتمام ومضحك وحبوا الناس يشوفوه. المقطع السابع. When people think of I Love Lucy, the slapstick comedy is usually what they remember. The only way I can do crazy stunts is to believe that they are real. It's almost like becoming a child again. Only a child can really do a good job of pretending to eat like a dog under a table or pretending to freeze under burning stage lights. In one of the most famous scenes, Lucy and Ethel get a job in a chocolate factory. They have to wrap chocolates with paper, and the chocolates starts coming out of the chocolate machine so fast that Lucy and Ethel have to start eating them. People always seem to remember that one. وقت بيفكر الأشخاص ب I Love Lucy فالسلابستيك كوميدي هي اللي تذكر عادة، فالطريقة الوحيدة اللي بتسمح لي أعمل حركات بهلوانية غير متوقعة هي إيماني إنه هالحركات حقيقية. الأمر يشبه التحول لطفل من جديد، لأن الطفل فقط هو اللي بيقدر يقدم عمل جيد من خلال التظاهر بتناول الطعام مثل كلب تحت طاولة أو التظاهر بالثبات تحت أضواء المسرح الساطعة. بأحد أكثر المشاهد شهرة بتلاقي لوسي وإثال عمل بمصنع للشوكولا، وبينطلب منهم استخدام الورق لتغليف الشوكولا، بس بتصير الآلة تطلع الشوكولا بسرعة كبيرة لدرجة إنه لوسي وإثال بصيروا ياكلوها. معظم الأشخاص بيتذكروا هالمشهد دائما. المقطع الثامن. But real life is not always comedy. After we found success with I Love Lucy, our marriage began to fall apart. The pressure of show business were destroying us as a couple. Dizzy and I finally reached the point where we were no longer speaking to each other. Of course, we continued to play the Ricky and Lucy characters as happily as usual. ولكن الحياة الواقعية ما بتشبه الكوميديا دائما. بعد ما حصدنا النجاح ببرنامج I Love Lucy بدأ زواجنا بالتدهور، وضغوطات مجال العروض كانت عم تدمر علاقتنا كزوجين. وصلنا أنا وديزي لمرحلة ما عاد حكينا فيها مع بعضنا أبدا، ولكن بالطبع استمرينا بلعب دوري ريكي ولوسي بسعادة مثل قبل. المقطع التاسع. We made our last show after we had agreed to divorce. During that show, Lucy was trying to find a way to help Ricky play his music on a famous and important TV show. She was dressed as a male chauffeur with a cap and mustache. The humorous part of the scene was when Ricky pulled her clothes and kissed her, mustache and all. Maybe it seemed funny to the audience, but in reality, when we came eye to eye and really looked at each other, both of us started to cry. قدمنا العرض الأخير بعد ما اتفقنا على الطلاق، وخلال هالعرض كانت لوسي عم تدور على طريقة لتساعد ريكي على عزف الموسيقى خاصته ببرنامج تلفزيوني مشهور ومهم. تنكرت لوسي بزي شوفير وحطت قبعة وشارب. الجزء المضحك بهذا المشهد هو لما بيشد ريكي لوسي وبيقبلها بوجود الشارب وهالزي التنكري. ربما كان هالمشهد مضحك للجمهور، ولكن بالحقيقة وقت تلاقت أعيننا ونظرنا بعمق لبعضنا بدأنا بالبكاء. نهاية النص. Reading for main ideas. Write T, true, or F, false, for each statement according to the reading. Write which paragraph your information came from. Then change the false statements to true ones. بدنا نكتب صح أو خطأ بجانب كل عبارة ونقول من أي فقرة إجت هاي المعلومة، ولازم نصحح العبارات الخاطئة. 1. Lucia Ball wanted both a baby and a TV show. 2. Dizzy Arnaz was confused about his ideas for the show. 3. The character of Lucy Ricardo wanted to be a housewife. 4. Slapstick comedy is one reason why I Love Lucy is famous. 5.
Having a successful TV show did not help Lucille Ball's marriage. 6. The tension between husband and wife in the show was one reason for the show's success. Reading for details. The sentences below show how the information in the reading is organized. Read each sentence and cross out one detail that is not included in the reading. هاي الجمل اللي هلأ رح نقراها هي بتبين المعلومات اللي كانت منظمة بالنص اللي قرأناه قبل شوي. لازم نقرأ هاي الجمل ونستبعد التفصيل اللي ما كان مذكور بالنص اللي قريناه. 1. Before making I Love Lucy, Lucille Ball was A. A wife. B. An expectant mother. C. An employee of CBS Studios. D. A radio performer. 2. In the show I Love Lucy, A. Lucy played tricks on Ricky. B. Ricky kept his dignity. C. Lucy surprised Ricky. D. Ricky and Lucy loved each other. 3. In the show, Lucy, A. was never mean. B. dressed like a model. C. was always feminine. B. covered up the fact that she was going to have a baby. 4. The relationship between Fred and Ethel included A. arguments. B. flirting with each other. C. comments about weight. D. criticism. 5. Some examples of slapstick comedy in the show are A. Lucy bakes a 10-foot loaf of bread. B. Lucy pretends to eat like a dog. C. Lucy and Ethel start eating chocolates because they can't wrap them fast enough. D. Lucy has a pie thrown in her face. 6. Toward the end of the life of the show, A. Lucy and Dizzy continued to play Ricky and Lucy as happily as usual. B. Lucy and Dizzy really enjoyed their success. C. Lucy and Dizzy weren't speaking to each other. D. Lucy and Dizzy agreed to divorce. Reacting to the reading. 1. Look back at the ideas you predicted in sections 1C, page 115, and 2A, page 117. Which ideas did you predict correctly? Discuss your predictions with the class. 2. Lucille Ball was an actress who created the character of Lucy Ricardo. Read the statements below. Check the statements that describe Lucille Ball and the ones that describe Lucy Ricardo. Some statements might describe both. Then discuss your answers with the class. السؤال بيقول إنه لوسيل بول هي الممثلة اللي أنشأت شخصية لوسي ريكاردو. لازم نقرأ هالعبارات ونحط إشارة صح بجانب العبارة اللي بتعبر عن لوسيل بول أو العبارة اللي بتعبر عن لوسي ريكاردو. بعض العبارات ممكن يعبروا عن الشخصيتين ولازم نناقش أجوبتنا مع الصف. 1. She had a busy career. 2. She dreamed of being in show business. 3. She stayed at home and took care of her family. 4. She knew how to play like a child. 5. She always looked soft and pretty. 6. She looked like an expectant mother. 7. She knew that her husband loved her enough though she was a little bit afraid of him. نهاية السؤال. 3. I Love Lucy was successful because of slapstick comedy. It was also successful because people in the audience could understand the problems facing the characters in the show. Answer the questions, then discuss your answers with your classmates. Question number 1. What are 2 examples of husband-wife tension in the show? 2. In the 1950s, the roles of men and women were different from what they are today. Describe the roles of Ricky and Lucy on the TV show. How might they be different today? نهاية التسجيل.